Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette masterclass de John McTiernan qui nous a fait l'amabilité d'accepter notre invitation pour l'hommage que nous lui rendons au cours de cette 17e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, avec une rétrospective, des présentations de films et notamment cette masterclass. Alors je ne vais pas vous présenter John McTiernan puisque justement nous avons avec nous Jean-François Rauger qui est directeur de la programmation de la Cinémathèque française qui va modérer cette rencontre et poser des questions à John McTiernan. Vous pourrez également lui en poser à la fin de cette leçon de cinéma. Et puis il y aura un petit moment de signature. Je viendrai de vous réexpliquer le processus après cette masterclass pour ne pas vous donner trop d'infos maintenant et surtout pour accueillir chaleureusement John McTiernan. Eh bien, bonjour, merci d'être venus si nombreux, ça vaut le coup, je vous assure. Je vais essayer de ne pas transformer trop cette masterclass en exercice d'admiration, parce que c'est un peu ce que je ressens devant le cinéma de John McTiernan, que je connais un peu puisqu'il était venu à la Cinémathèque il y a une dizaine d'années, et on avait été très fiers de l'accueillir. C'est quelqu'un qui a, on le dit beaucoup, c'est presque devenu un lieu commun, a réinventé le cinéma d'action à Hollywood, à une époque où, disons, le système des studios était un peu en crise, ou en tout cas en crise d'inspiration. C'est quelqu'un qui a, au-delà de ça, peut-être changé la phase du divertissement, du cinéma de divertissement. Et je crois surtout, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est très aimé en France, où on est un peu esthète, c'est aussi un grand metteur en scène. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui filme des histoires et nous les fait ressentir par les moyens purs du cinéma. Voilà. Il y a quelques grands noms comme ça dans l'histoire du cinéma, où finalement, de cinéastes qui nous racontent des histoires avec des images et des sons, et qui non seulement les racontent, mais les rendent extrêmement subtils. Et John McTiernan fait partie de ceux-ci. Alors, je vais commencer. You got a decent chair. You get to sit up like a Yes, I don't know why. a human being who's under 88. C'est plus confortable. It's cozier, no? I'm kidding. Non, c'est bon. Bon, très bien. Ben voilà, le cinéma d'action. No, I just saw a photo that somebody, I guess, with the festival had taken of me out on the street. And I just, oh my God, I've turned into this old bear. Alors, peut-être une question un peu, on va commencer par le début, simplement, pour ensuite prendre des chemins peut-être un peu de traverse. Mais comment vous êtes rentré dans le cinéma ? Quelle impulsion chez vous a donné, à quel moment vous vous êtes dit « je veux réaliser des films » ? Et qu'est-ce que vous avez fait pour le faire ? Well, I always thought I wanted an artist's life. And I thought I would be in theater. And I went to New York to go to Juilliard and sort of realized what a life in theater was. That, well, one, it's a moribund industry. It doesn't really pay for itself. It's a social activity now. And I came with no social cachet. And I did not have a trust fund, which most theater directors do. So I said, I've got to find something else to do. So I took all of the available absences that I was allowed at Juilliard before they would throw me out. And I went to an art cinema up on Broadway in New York. And to look at one, I've told this story, I'm
sure you've seen it, to look at one movie to try to learn what a movie was. I mean, movies are sort of, you know, blind man's parables. Everybody has a different version of what it is. So one has to make up one's own understanding. And I chose La Nuit Américaine, and I watched it all day, 5 screenings a day for 3 days, until I was past the plot, past the good parts, and past boredom, and somewhere in there, it dawned on me, okay, what this is, what cinema is a chain of shots, of pictures, in a particular order that tend to tell the audience a story. And if you're lucky, it involves the audience. But it is basically a sequence of shots. They have to be in a particular order. So that was, and then I started working on pursuing it. So then I went to a regular university, and I studied 2 things. One was filmmaking, and the other was anthropology, which was really just sort of the study of people's behavior. And from that, I got into the American Film Institute in Los Angeles, which is a graduate school. Ah, donc, c'est pas étonnant que le héros de votre premier film soit un anthropologue, alors. Il y a une chose que vous avez dit, puis vous le mettez en pratique, puisque vous avez dans votre carte blanche choisi un film de Fellini. On ne s'attendait pas forcément à ça de vous, parce qu'on vous a toujours vu comme venant d'une grande tradition américaine du cinéma d'action. Et en fait, vous aimez beaucoup le cinéma européen. C'est le cinéma européen qui, visiblement, vous a touché durant vos années d'apprentissage. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi, d'abord? Et est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans la manière dont vous avez décidé de faire du cinéma? Oh, sure. European filmmakers in the 1960s were doing much, much more than Americans were. When I started working in features, they had all sorts of rules about, stupid rules about what you could cut, and I began breaking them, but you know, often at the risk of being fired. The Europeans were decades ahead of Americans at the time. I mean, when I started, there were rules about, you know, you can't cut while the camera is moving. And that was an absolute rule. And there were all these people, junior executives, right, who would sit behind the studio presidents and at dailies and say, oh, that won't work, that won't cut. He doesn't know what he's doing. So when I started Die Hard, I deliberately went to, I borrowed 2 people from Paul Verhoeven. Jan de Bont, who was a cameraman, they were moving the camera enormously. And Frank Uriasti, who had cut RoboCop, and Frank and I managed to learn, you know, what you can cut. You know, from a moving camera to another moving camera, a moving camera to a still camera, or how you go about it. And Frank was from a family of musicians,
So he didn't think of it in a legalistic or literary way. He thought of it as music. And we sort of developed an idea of, that there is a key. It isn't that you can cut anything to anything, but shots in cinema have a sort of key, like a key in music. And if the shot is in the right key, you can make the cut, whether it's moving or not. And it becomes ultimately a feeling rather than a direct set of rules. And Frank, the editor, had to go several times and defend me to the head of the studio because of the fools behind me. That won't cut. And he had to go in, and because he had credibility enough, and I think he actually gotten an Academy Award for RoboCop, he had credibility enough to simply say, no, that cut's just fine. And that was the end of it. But had he not been there, I might have been fired right in the middle of it. And it was so, those ideas were so widespread that when I started Red October, I can't remember his name. Fuck. I hired the man who had just gotten an Academy Award for cutting The Deer Hunter, Peter Zinner, to cut Red October. And he'd never seen moving camera shots, and literally did not know what to do with them. So after the first week of shooting, he had me come in and look at it. And what he'd done is try to make up a scene out of the beginning of a shot before the camera began to move, and the end of a shot after the camera ended moving, because he didn't know what to do. And I loved the man. I had enormous respect for him, but I had to fire him. But I still, I used him as an actor. He's the one who plays the old Soviet admiral who spills his tea later. So we were still friends. He had an amazing story. He was a really interesting man. But literally he had no idea what to do with them. And the thing that happens when there's a genuine change is later on no one notices at all. Every commercial, every TV show, everything, the camera's always moving all the time, and they're cutting all sorts of stuff, whether it cuts or not. So that now young filmmakers just can't understand. What do you mean there were rules about that? It's like the film that I'm screening, I don't know, sometime later in the week, McCabe and Mrs. Miller. I showed it at the American Film Institute to a bunch of students, and they saw nothing significant in it, except it was the first time any filmmakers got control of color film and used it expressively. Before that, almost from what is it, the Red Shoes, the Julie Garland movie. Not Gone with the Wind. MGM? Wizard of Oz. The Wizard of Oz, okay. This is one of the first major color movies. The labs controlled the color. So it was always bright and, intensity and blah, 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 blah. And the first time, really, that filmmakers, Vilma Zsigmond and Robert Altman, got control and began to use color expressively. Well, I showed it to a bunch of kids who just
what's the big deal? Everybody does that all the time. It's odd. It's a problem if one thinks about how do you build an educational program to teach young directors, for instance, or young filmmakers. How do you present the trail of discoveries that would get them to today? Because it's not very long, really. It's under 100 years. Bon, moi, je voudrais, parce que là, on a touché vraiment quelque chose, on a un peu le cœur du travail de John McTiernan, parce qu'il a parlé de musique. Et en fait, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus. C'est-à-dire que les films de John McTiernan, c'est comme des morceaux de musique. Et on voit bien que la mobilité de la caméra, par exemple, à l'intérieur d'un montage, sert, par exemple, à organiser des rimes visuelles. Et il faut être dans le rythme, il faut être dans la mélodie pour ensuite voir son inconscient labouré par l'histoire de et par la mise en scène de John McTiernan. Je pense par exemple, un passage à la poursuite d'Octobre Rouge, qui est un film d'action, mais c'est compliqué de faire un film d'action avec des gens dans des sous-marins parce qu'ils sont assis devant des écrans. Et donc il fait Die Hard, un film où on voit Bruce Willis ramper dans des tuyaux, sauter, tomber de plusieurs mètres, etc., avec un film où des personnages sont dans un espace étroit face à des écrans radars et des écrans de toutes sortes. Et il y a un passage notamment où le sous-marin est attaqué par un avion. Et on a le mouvement de l'avion qui part comme ça sur la gauche. Et le plan d'après, c'est les types devant les sous-mariniers russes devant leur radar. Et c'est la caméra qui bouge. Alors qu'elle aurait finalement pas eu besoin de bouger. Mais simplement, il y a un lent travelling circulaire. Et en fait, tout ça, c'est pour faire une rime avec le plan précédent et pour nous donner le sentiment, en fait, du danger, de l'action, etc. Donc, la mise en scène, c'est de la musique chez lui. Je ne sais pas s'il est d'accord, mais... I hope. J'espère, oui. Parce que vous citez, il y a Beethoven il y a des citations un peu directes dans vos films. Il y a Beethoven dans Die Hard, il y a Schwarzenegger qui aime Mozart dans Last Action Hero. Mais moi, je verrais plutôt Bach en ce qui vous concerne, c'est-à-dire la précision géométrique de Bach. Okay. Movies may be, well, in English we have a handicap because of 400 years of theater, which people view as literature, and they think movies are just an extension of theater, which is why British people often make bad movies. Music does not have a text, but it does clearly have structure. It has plot almost, and eventually there will be someone who is good enough with a camera that every shot in a movie will be like in a dream. In a dream, there are no simple pictures. Every picture has nuance in a dream. Every picture means much more than what it literally is. And, it's sort of like, okay, there's a picture of a man walking away. It's not just a man walking away. To you, it means that's the last time I saw my father. Eventually, someone will manage to make whole movies that have that sense of nuance in every picture. Kubrick's images are titanic. They're just over and over and over again, he comes up with images that are shocking in their intensity. Even very simple things.
You know, Alex at the Korova milk bar sitting there listening to Beethoven. That picture was just amazing. Probably more than anyone else. So you guys really ought to go see Strangelove. And I mentioned the other day, Paths of Glory. And as I said the other night, the boldness that's in Clockwork Orange or Dr. Strangelove or 2001 is in Paths of Glory. The courage, l'audace. So that's the mot? Is that the mot? Audacity. Je voulais qu'on parle de la question du réalisme aussi par rapport à son cinéma, et j'ai préparé deux extraits de films en fait. Et donc je propose qu'on voit le premier extrait, c'est pas très long, qui est un extrait de Die Hard with a Vengeance, donc voilà le troisième de la série, mais le deuxième donc tourné de la franchise tournée par John McTiernan. Et c'est un moment au début du film où les deux personnages principaux doivent se rendre dans un endroit de New York extrêmement éloigné en voiture, et avec les embouteillages, ils savent qu'ils ne pourront pas y arriver, donc ils vont trouver une solution pour aller vite. Donc ça nous permettra de parler de la question du réalisme, de l'espace, de la ville, tout plein de choses. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait ? Alors, d'un point de vue un peu concret, comment on tourne une scène comme ça ? Ils ont vraiment traversé Central Park ? Oh, yes, yeah. Oui. No, it's all real. The only there's one special effect shot too. When they go between the truck and the bus, and the truck was there, but the bus wasn't, or something. It was the other way around. The bus was there, the truck wasn't. So we added that later. But the rest of it's all real. Et la mairie de New York a été facile à convaincre. The city was trying to attract filmmaking. And unfortunately, I think we burned them out, because you can't. No, now you're not allowed to take a car into Central Park. We built a special car, because you can't have an actor drive. You can't act and drive. It's very dangerous. It's like you can't act if you're cold. You simply can't do it. So what we had was there was a man on top of the car for all the shots where you see Sam and Bruce, and it looks like, you know, it's not being towed by a truck or anything. It looks like they're really driving. Well, what it was the man on a roof driving. There was a professional driver on the roof of the car driving the car. Alors la question du réalisme, elle recoupe finalement la manière dont vous faites de New York un véritable personnage dans le film. Central Park, on a Harlem au début, Wall Street, c'est-à-dire que la ville elle-même, qu'on ressent parce que vous avez filmé on location sur les lieux, devient un personnage. L'espace lui-même fait partie de l'histoire. C'est ce qu'on voit dans vos... Okay, thank you. Well, to some extent, there was this... after I did Die Hard, there were a lot of people who said, oh, okay, here's a new form. What we have to do is you have a very limited space, and then it makes it much easier to make a movie. So they would say, let's do Die Hard on a boat, let's do Die Hard, whatever. And... almost as a stunt, I said, okay, I'm going to do Die Hard in all of New York City, okay? That you can limit the space in all sorts of ways, and making it physically small has nothing to do with it. I did also try, because I'd lived in New York, I wanted it to look like New York.
to feel like New York. The scene where they're on the phone, I used to live a block from there for several years. All the time I was going to Juilliard, I lived a block from there. Somebody else mentioned this the other day, that place seems to be important to me. I don't know. It always seemed that part of what was entertaining in a movie is you go to a place that you've never been, or a life that you've never been. And place has an enormous amount to do with it. To go see stuff you've never seen before. So like in 13th Warrior, I think you have a feeling of that area of British Columbia, and that it really feels like the frontier, like an empty world. Et en même temps, il y a toujours quelque chose de familier dans le cinéma de John McTiernan. Vous parlez de ce lieu où vous avez tourné cette séquence de Die Hard, vous Avengers, à côté de l'endroit où vous habitez. On a quand même l'impression que vos héros peuvent vivre les expériences les plus extraordinaires, les plus irréelles même. Il faut qu'à un moment donné, on puisse ils ressentent quelque chose que n'importe quel spectateur peut ressentir. Je pense à cette séquence dans Die Hard où Bruce Willis, encore lui, qui tombe de hauteur invraisemblable, qui rampe, qui estourbit des terroristes, etc. À un moment donné, il est pieds nus et il marche sur du verre. Et il se coupe le pied. Et là, il saigne. Et en fait, tout le monde a fait ça. C'est arrivé à tout le monde de marcher sur du verre et de se couper le pied. Et le fait d'injecter ce moment extrêmement familier, finalement, rend tout le reste crédible. Et en fait, souvent dans vos films, il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes obsédé par la question du réalisme, et en même temps, j'ai l'impression... Est-ce que quand vous étiez gamin, dans les années 50, vous aimiez les cartoons? Non. Ok. Non. Parce que parfois, quand il y a des moments dans les scènes d'action avec Bruce Willis, on peut penser aux cartoons dans lesquels les personnages tombent de très haut, se font pas mal, se relèvent, etc. Et j'ai l'impression que votre monde est un monde à la fois de cartoon et en même temps un monde totalement crédible. C'est-à-dire vous réussissez une dialectique impossible, ce qui peut-être fait une des singularités de votre cinéma. Pardon, je fais un peu le critique français. Well, everything I've worked in is expected to be mass market entertainment. So to some extent, the cartoonness is already built in. And also, I've always tried to, I'd say, the character of the narrator is very, very important. The implicit narrator is very important in a movie. And if I had a movie that was basically popcorn, mass market entertainment, all right? I tried to have the narrator let on that he knew that. And sort of it's a sort of wink between he and the audience that, we're not here curing cancer. We're here to have a good time. That's the only reason we're doing this, all right? In the first 15 minutes of a movie, the audience decides whether they trust the implicit narrator or not. It's something that goes on in every movie, and sometimes filmmakers lose a movie because they did it wrong. It has a lot to do with trust. So if the narrator says to the audience right at the beginning,
we're just here to have fun. This is not high art, okay? I know it's not high art. I know there's going to be some stuff that's a little silly here, all right? I'm telling you a slightly silly story. If you say that to begin with, implicitly say it to the audience at the beginning, then they won't resent you if you have some silly stuff. And they also, you may, if you're really lucky, you may manage to exceed their expectations, in which case they'll say, wow, that movie was better than I thought. You see what I mean? I mean, it's managing expectations. And it's a thing that happens that every filmmaker has to do in the first 15, 20 minutes of a movie, is establish that relationship between the implicit narrator and the audience. Alors là, je vais quand même appuyer sur une contradiction. Parce que vous avez dit au début de cette rencontre que vous vouliez mener finalement la vie d'un artiste, un artist life. Et en même temps, vous n'avez pas dit « je veux mener la vie d'un fabricant d'objets pour un marché de masse mondial, etc. » Et je pense que sur cette contradiction-là, peut-être, s'est construit ce qu'on appelle le grand cinéma américain, le grand cinéma hollywoodien, qui fait partie d'une industrie culturelle, qui est le produit d'une industrie culturelle, à l'intérieur de laquelle certains se sont affirmés comme des artistes. Et pas forcément contre l'industrie. Certes, beaucoup de cinéastes se sont battus avec leurs producteurs, mais pas forcément contre l'industrie, mais justement parce que cette industrie-là produisait ces objets aussi singuliers et en même temps aussi massivement diffusés. Vous avez cité François Truffaut, puisque La Nuit américaine est un de vos films favoris. En parlant de John Ford, il avait écrit « John Ford fait partie de ces artistes qui ne prononcent jamais le mot art ». Le mot art. Art. Et donc, voilà, je sais pas, on va vous dire. Ça ne devait pas être un exercice d'admiration, mais ça l'est un peu, quoi. Cinema is the art of our time. Mm-hmm. And you know, if you wanted to be a sculptor, you're really just tracking in the heels of someone else that has done it better hundreds of years before. If you want to participate in the aesthetic aspects, the aesthetic part of our culture, you have to participate in cinema. And you're right. There is an enormous conflict that's always in it. And I didn't handle it well at all. It depends. No. You know, after a certain point, I just couldn't stand working for a studio. And the feeling was mutual. They didn't want me either. But other people handled it better. George Miller, when he said fuck studios and went back to Australia, he, you know, came up with a movie about the dog. Stanley Kubrick, after Spartacus, when he said fuck studios and he went to London, you know, then came up with Dr. Strangelove. I didn't manage that. You have pointed out a true contradiction and a true conflict, and I can't say that I handled it well. J'avais, pour appuyer de façon un peu abstraite ce qu'on vient de dire, j'ai choisi un deuxième extrait. C'est un extrait qui vient du film Thomas Crown, donc le remake de l'affaire Thomas Crown que vous avez réalisé. Je sais que c'est non seulement un film que vous aimez beaucoup, mais que ce passage-là particulièrement.
C'est un passage que j'ai un peu coupé avant la fin, de façon à ce que ceux qui n'ont pas vu le film, ne voient pas le twist final, parce qu'il y en a encore plusieurs après ce que vous allez voir. C'est, pour résumer l'histoire, Pierce Brosnan est un voleur de tableaux qui a annoncé qu'il allait rendre le tableau qu'il avait volé au musée, dans le musée où il l'avait volé à une heure précise, et évidemment, la police l'attend. Voilà. On peut lancer l'extrait, merci. Passe encore des trucs après, mais allez voir le film, vous verrez. Alors, le cinéma, c'est vraiment de la chorégraphie et de la musique. C'est de la danse et de la musique. C'est une séquence que je trouve une des plus belles du cinéma américain de ces 40 dernières années. Et en même temps, alors là, je vais vraiment faire le critique français parce que, voilà, je suis né comme ça. On parle, la théorie de l'art, c'est reposer sur l'idée de l'unicité de l'œuvre d'art. Voilà, une peinture est unique. Et c'est un film qui parle de peinture. Et là, lui, le personnage, s'amuse à reproduire à l'infini, en vrai, la peinture de Magritte, donc le célèbre toile de Magritte. Et il y en a plein dans les attachés-caisses, il y a des reproductions comme ça. Et donc, c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est l'hypothèse d'un art, mais qui est reproductible de façon mécanique. Ce qu'on est donc un art, disons une technique à quoi on refusait pendant longtemps le qualificatif d'art. Et ben, je trouve que c'est un film qui répond à cette vision et qui peut dire que, ben oui, le cinéma a aussi une aura. Et le cinéma le plus industriel a aussi une aura qui fait qu'il peut être une forme d'art. Et j'ai le sentiment que cette séquence-là nous dit ça. Et là, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de films, notamment hollywoodiens, qui nous disent ça. Donc, merci. I was very lucky because the head of the studio that I did this for was the same man that I'd made Red October for. So the first day I met him on this project, I said, because the script they had was a caper movie. And I said, I think this is a love story, and that's what I want to turn it into. And he thought about it for a second. He said, okay, go ahead. And now there used to be 30 pages of reworked Top Cappy. You know what Top Cappy was? Peter Ustinov original movie about a complex thief or theft. There used to be 30 pages of outrageous technical stuff that he did in order to steal the last painting. And I just said, wait a minute. We've all seen this stuff. There's nothing new in it. And what kind of story is this? Okay, this is a Renard story. The fox. Okay, and the important thing in the story, for the crisis of the story, is that the fox has to make a fool of the farmer, right? That's the way that story ends. Well, why do I need a computer and hanging from the ceiling and all sorts of crazy shit like that? Why don't I just build a sequence where the fox makes a fool of the farmer and has fun doing it? The sequence was never really written. It was written in my head, but I sent the studio about a paragraph that was put in the script. It was sort of like the Indians attacked the fort. But I just built the sequence out of the idea, and each time kept upping the ante on the shots, like the sort of physical end of the sequences. There's one where 4 guys, it's in one shot, 4 guys go by in different directions, and the camera keeps panning. One guy pans you to the next guy, who pans you to the next guy, who pans you to the next guy. I mean, it's about as ridiculous a shot as you could possibly imagine. But I had
worked you up to it one step at a time, with one guy leading you to another, and then I went to 3, and then ultimately I went to 4, that last one, which is truly, it is a cartoon. You're right. But anyway, that's the story of the sequence. Alors, je trouve qu'il y a une idée magnifique dans cette séquence, c'est que vous avez placé le spectateur dans la séquence. Le spectateur, c'est René Rousseau, c'est le personnage de la femme. Et quand elle se rend compte que l'homme qu'elle aime, même si elle l'a trahi, que l'homme qu'elle aime va s'en tirer, va trouver quelque chose pour gruger la police new-yorkaise, elle se réjouit, elle est excitée. Comme nous, on est excités quand on voit qu'on va se lancer dans une séquence absolument démente, et on va beaucoup s'amuser. Et donc l'idée de placer, ça arrive souvent parfois dans vos films, il y a un spectateur, vous placez le spectateur au milieu de l'action. I hope so, sure, yes. Mais là, J'espère bien, c'est oui. elle, là c'est elle. Yes. Oh yeah, it's a wonderful device of, she's hugely conflicted about whether the police get him or not. And when she finds out that he's going to make a fool of them, she's overjoyed because she's so guilty that she had betrayed him. And you know, we even did the shot where Dennis says, you know, that he knew you were going to betray him, and the look on her face and all of that. There's a shot at the beginning of it, which, and I should have thought to label it in the dialogue, but this thing of using images that have echoes, have innuendo beyond what's literally in front of you. Now, there's a famous picture in the United States of Babe Ruth's last at bat. Now, he was the best ball player in history, and this was his last game, the last time he would play in his whole life. And he stood up before he went to bat. And he was at Yankee Stadium, and there were 100,000 people there. And he took off his hat, and he stood with his hat at his side, and he turned and he looked slowly. He didn't bow, he didn't do anything. He simply stood there with his hat at his side, and he turned and he looked at all of the 100,000 people. And it's a very, very, in America, it's a famous picture. And so I stole that of him standing there with the hat. Now, I should have labeled it, but... John McTiernan.